kale ziri munana zennyini kunabanga kuyitako ddakiika nyongera okubanga kulisaayo nnyo mu kumulamuka ensonga tugende mulango bwakamba baffe tubali tutunulidde ensonga za bbula ly'emirimu kyekirina okubanga kikolebwa bwetegereza enkuli nteekateeka eno naddala ey'okulaba nga balwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga kano Kidith Nakalema agitaddeko nnyo essira era asinkana abantu manyi ab'enjawulo twalabako n'omwaka oguwedde yasinkana abantu abakulira amatendekero naddala agaawa waggulu kulaba nga ekizibu kino bakisalira amagezi twalabyeko ne wiiki yasinkanye abantu naddala abakulira amakampani ag'enjawulo okwongera okulaba nga ekizibu kino bakisalira ddala amagezi mulimu gwa gavumenti kulaba nga balwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga because wababeera ebbula ly'emirimu abantu nga bakola kitegeeza gavumenti erina okuspendinga binene erina okuspendinga kinene nnyo singa abantu baba nga ebbula ly'emirimu liyitirivu kitegeeza gavumenti erina okuteekawo amadagala erina okuteekawo buli kimu naye omuntu bw'aba ayitirisika akolako ng'alinamuko kasimbi kitegeeza ajja kukwata akasimbi ke agenda atirisiko y'ejjanjabe liri eddagala lya gavumenti alirekere bali abateesobola naye kasooke tulabe ku kano Edith Nakalema ono bwe yabadde asinkanye abakulembera amakampani ag'enjawulo nkomewo twetegereze ku nsonga eyo n'omukulembeze w'eggwanga olugendo lwe lwaliko mu Abu Dhabi. In Uganda here we have many talented people, young and old, who have failed to get opportunities to be developed. Yeah. They have no support to use their talent. Yeah. Support in terms of what you are providing now, in terms of the infrastructure, but also guidance on how to use their talent. But the talent is there, no doubt about it. In all fields of life, we are very talented people. My contribution in whatever we shall be discussing is mobilization. Yeah. Mobilizing these young people who are talented in different skills, in different aspects of life. My request is, as much as you have already laid your strategic plans of developing infrastructure of maybe equipping those the infrastructure you have and all that. My request will be you providing training. If it were possible, that training would be free. If it is possible. But if it's not, then you will guide me on how to mobilize those that can pay moderately the cheapest possible. Because we have many young people who have studied, who are talented, who are willing to work but have no push and no guidance on where to go for them to earn and even using their skills. I believe that everyone that has gone up to university can have an area in BPO and now the global, now all this. Even S6. They basically need upskilling, basically to show them the opportunities within the BPO environment. And then some few aspects like customer care, how you speak to a client, relationship management. That if within government we create that demand for BPOs, it means that we're going to outsource some of our functions. And these functions are going to be taken on by private companies. Private companies will employ more people to be able to do those jobs. There are two demand angles to look. There's in-country, whereby we generate demand. For example, a policy could be passed in government and say, let government outsource its call centers, let it outsource data analysis, let it outsource document handling. See, by just that pronunciation, you find that we are creating another 10,000 jobs. Yeah. Okay? By just saying, let this be outsourced and it's not handled. So in that, government policy can drive demand. Because what now you see, we are stamping ourselves in the chest. I have 2,000, but these 2,000 are from where?
MTN Uganda, Multi-choice. multi-choice, Only private sector. yeah, and just a handful, and you can't expect MTN to give you 10,000 seats. But we need to think, how do we develop the seats in the country? So as you know, the YACO has embarked on this journey to provide, to facilitate, to build this sector. Yeah, main objective is the employment. You see, Yes. the same time we also want to build the nation into this area. Yes. So Yes. we are also talking about creating a platform where we shall be providing access to young entrepreneurs to facilitate the networking, mentorship, and the resources to help them to grow. So this is not only the platform for the young ones, but it also for the people who can contribute to be a mentor. Wonderful. Yes. So Yes. that is a platform we are working on, and obviously the rest I think Grace can. Ku nsonga yennyini ebbula ly'emirimu y'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni weekend yonna kumpi agimazeeko ali mu ggwanga lya Abu Dhabi yagenda kuba nga yeetaba mu lukuŋŋaana lwa Abu Dhabi Sustainability Week era bingi nnyo ebituukiddwako ng'eggwanga naddala bye tusuubira okuba nga tufunira ddala mu lukuŋŋaana weetegereza olukuŋŋaana luno lutegekebwa era Uganda y'emu ku ezo ensi ezirwetabamu era ng'omukulu akulembera Dabi yasobodde okuba nga ayita omukulembeze w'eggwanga nalabyeko ejjo omukulembeze w'eggwanga yabadde awa Remax yaweeredde ddala obubaka olulabira ddala ogamba nti kati ono pulezidenti ali mu kwogera kubanga bweweetegereza abantu abamu bagenda ebweru w'eggwanga byebayogera biba birala naye omukulembeze w'eggwanga yatadde nnyo essira obubaka bwe yabadde ali mu kwogera bwe yabadde awa obubaka bwe naddala ku mulamwa gwa kulaakulanya Uganda pulezidenti yatadde nnyo essira kwongerako okugattako omutindo ku bintu ebikolebwa kwoteeka ebintu ebifulumizibwa mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda ddala bwe kituuka ku byobulimi ebintu gamba nga emmwanyi ebintu gamba nga amata ennyama nabbi mukulembeze w'eggwanga ng'ayogera because bwetegereza Abu Dhabi eno y'emu ku ezo ensi ezisingamu abagagga si zino omanyi bwewetegereza ekyondo kya Buwarabu kino kirimu bannagagga bayitirivu nnyo bayina enzizi z'amafuta bayina ensimbi empitirivu kati babanoonya wa we bayinza okuba nga basiga ensimbi so nalabyeko omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde ayogera nga bannange mujje Uganda emikono giri bwe giti jo migazi mujje musobola okuba nga musiga ensimbi naye ate ekisinga mu byonna mujje akatale weekali because bwetegereza ndowooza Africa tulina akatale ka mirundi nga 4 ak'amaanyi ng'oggyeko akatale ka East Africa fe Uganda ketufunamu direct tulinawo wali akakomesa ne tubeerawo aka ECOWAS ate era kwoteeka n'aka continental nga Africa katale k'okutwaliza omuso olabira ddala nti nno singa bamusiga nsimbi bajja mu butale buno akatale akatu tulinawo ak'amaanyi ne basigira ddala ensimbi olabira ddala nti nno tugenda kubanga emyaka nga 2 maaso Africa future ejja kubanga eri waggulu nnyo because bwetegereza emyaka nga 10 maaso tujja kuba ndowooza tusukira ddala mu biliyoni 2 ez'Abafirika kuna katali kaba kakyali awo bwetegereza ndowooza continent ezimu kwezi zisinga okubanga abantu bakolera ddala ku speed eyayiriyire abantu nga beeyongerako yesemazinga wa Africa ate bwe kituuka wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda abantu beeyongerako so olabira ddala nti nno nga gavumenti path gye yakwata ey'okwongera okulaba nga bongera okulaba nga ate abasika bamusiga nsimbi okwongera okulaba nga bajja wano okulaba nga basiga ensimbi kyakayambako partly okulaba nga bakendeeza ku bbula ly'emirimu eriri wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ate era kwoteeka n'okugaziya ebyenfuna by'eggwanga because ebintu biyitirivu nnyo ebiba bifuluma nga bigenda katale k'ensi yonna nga Uganda yeetwala because one of the ways ndowooza eggwanga gye gifunamu ddala ensimbi okulaba nga ebintu ebikolebwa mu nsi nga bifuluma ne bigenda katale k'ensi yonna nga bingi nti ne bwe mbanga mulina buto wabula nga mubugaseeko omutindo singa tufuna ba investors nga bajja wano ne bayigatta omutindo ku mwanyi yaffe eya wano olabira ddala nti nno ne tubanga katale k'ensi yonna tutwalayo finished product ate era kwoteeka ne tutwalayo n'emmwanyi tuba tufunamu kintu kinene nnyo kitegeeza naffe tusobola okuba
tusobola okutundira ddala finished products tugamba nga kaawa Nescafe tubitunda akatale k'ensi yonna bwe gaba mata right now ndoza tulina kampani ya Lato bwe gaba mata tukolamu ag'obungi ngasobola okubanga gagenda ate ku ne gagenda akatale k'ensi yonna ne tubanga tetukwata bukwasi nti mata tugafulumya bweru wa ggwanga Yesu tugatundayo bwe bane bagakolamu obuwunga ate ne gakomawo wano kitegeeza gagenda okukomawo nga mu butuufu bali be bafunyeemu. So okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga ne mulebe yadde annyonnyola nti tulina okwongera okulaba nga bainvestor ne babaze kutuyambako okulaba nga tugatta omutindo ku bintu bye tukola. I think ndowooza over the past over ndowooza myaka nga 6 oba ku myaka nga 10 gye tukubya mabega omukulembeze w'eggwanga ndowooza oluyimba olubadde mubeerako variation kugatta mutindo ku buli kimu kye tukola ng'eggwanga. It's one of the ways utuyinza okubanga tufunira ddala ensimbi. Gwe Munnayuganda ali eyo oyina amatooke, oyina ensiko z'amatooke, okuweereza amatooke mu katale tekimala, oba ogasa obulebweru w'eggwanga tekimala. Gatta omutindo ng'olina gw'ofulumya ate nga waliwo n'amalala g'okolamu tugambe ng'obuwunga sigeza ogenda kuba ng'ofunamu mu ngeri ya mirundi ng'ebiri. Awo ng'eggwanga olaba nti no production eba yeeyongerera ddala because n'engeri emu gye tuyinza okuba nga twongeza ddala ku nsimbi nga ze tufuna ng'eggwanga olaba nga twongeza ku production ku bintu ebikolebwa mu ggwanga tusobole okuba nga tufunira ddala akasimbi akawerako ddala. Nyatusobola tulabe ku mukulembeze w'eggwanga ono bwe yabadde olunaku olw'ejjo mu ggwanga lino erya Abu Dhabi mu Abu Dhabi Sustainability Week. Ate nkomewo tutandikirawo. Expand the island, more coffee, more tea, more tourism. 3, diversify the economy by commercializing new products such as fruits, bananas, fish, dairy products, beef, sugar, cassava, leather, wood products, etc. 4, add value to some of the raw materials such as textiles, dairy products, sugar, so that you produce finished products. 5, enter the knowledge economy by producing products of the intellect such as automobiles, vaccines, etc. However, to go into the 5 phases, apart from peace, you need infrastructure and a skilled and healthy population. We have therefore invested in electricity generation, roads constructions, building schools and health centers. These modest efforts have seen the economy grow from a miserable $4 billion in 1986 to now $55 billion by the foreign exchange rate method, or $168.5 billion by the PPP method. We are not satisfied with this. Much of this $55 billion is raw materials. By merely adding value to a spectrum of these raw materials, such as coffee, cereals, minerals, etc., we intend to grow the economy to $500 billion in the coming few years. We therefore invite investors from the world to come and help us to do this rapid transformation of our economy and society, as they also benefit because the internal rate of return in Uganda is 14.1%. This is when we still have high transport costs and also some high cost of electricity. Once we build the railway, a modern railway to the ocean, the internal rate of return will be much higher than this. You can compare this internal rate of return with what you get in other areas. Uganda now is classified
as a lower middle income country. It will, however, rapidly grow into a high middle income country and eventually into a first world country. To achieve these goals, as already stated, we need to add value to the large spectrum of our agricultural raw materials: coffee, bananas, fruits, cotton, oil seeds, cassava, maize, tea, dairy, beef, poultry products, fish, forest products, sugar, etc., phosphates, lithium, uranium, petroleum, gas, etc. The efforts of value addition to raw materials are part of sector 2 of the economy. This is manufacturing. The other sectors are commercial agriculture that will generate some of the required raw materials, services such as tourism, hospitality, transport, professional services, etc., and ICT. I salute our African brothers and sisters in East Africa and in the whole continent. With clear vision, we agreed that when you produce a good or a service, you need to sell that good. The more you sell, the better for our prosperity. The internal market of Uganda, of 46 million people, is not enough to support large-scale sustained production of goods and services, especially when their purchasing power is still low. Already Uganda has got surplus of many products: maize, milk, beef, bananas, steel products, cement, tubes and tires, textiles, cassava products, etc., etc. How would the Ugandan economy grow if we did not have the East African market? If we do not have the COMESA market? COMESA is Common Market of Central and East Southern Africa. And the wider African market under the CFTA, the Continental Free Trade Area. I would like, therefore, to assure investors from outside that the Africans have already laid down a lucrative market for investment by having a common market, the CFTA of the whole of Africa. When you invest in Uganda or any brother African countries, you have the assurance of this huge and growing market. The population of Africa will be 2.5 billion in the next 25 years. The population of Uganda will be 106 million in the next 25 years. What many people in the world do not know is that Africa, the origin of man, because all of you are former Africans if you don't know it. Mukulembeze w'eggwanga lino Generali Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo byabadde ayogera mu lukuŋŋaana olugenda maaso mu ggwanga lya Abu Dhabi. Bingi nnyo ndowooza ebyatuukiddwako bye tusuubira okuba nga tugenda kufuna ndowooza katusuubira bamusiga nsimbi bagenda kuba nga ate nga beeyongera. Munzikiriza tusooke tuwummulemuko katono bwe nkomawo tutandikiraawo.